Good morning. If you haven't watched my previous vlog, please do check it out. So this vlog is all about day 2. సో మేము తస్మానియాలో ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తున్నామో చూపిస్తాను ఇవాళ. బ్యూటిఫుల్ వ్యూ. వెయిటింగ్ ఫర్ ద సన్ రైజ్. చాలా బాగుంది బాల్కనీ వ్యూస్ అన్నీ. Crazy locations, guys. అండ్ మా కార్స్ అక్కడ పార్క్ చేసుకున్నాము. సో నైట్ వచ్చాం కాబట్టి ఎక్కువ బయట బాల్కనీ వ్యూ ఏం తీయలేదు, అందుకే మార్నింగ్ కోసమే. అండ్ యా, సన్ రైజ్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యేలా ఉంది. ఇంకొక 5 minutesలో సన్ రైజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ జస్ట్ క్యాప్చర్ ఎ వీడియో. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ, చాలా వరకు ఇంకా ఆటమ్ ఇక్కడ ఇంకా ఉంది. సో ఫాల్ ట్రీస్ అన్నీ ఇలా కనిపిస్తుంటే ఎంత క్రేజీ ఉంది లుక్అవుట్. అండ్ ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ మై వాయిస్. బ్రష్ కూడా చేయలేదు ఇంకా, జస్ట్ ఇంకా బయట కూర్చొని రిలాక్స్ అవుతున్నా. ఫాల్ ట్రీస్ మొత్తం ఇంకా కలర్స్ ఎంత బాగా ఎలివేట్ అవుతున్నాయో. అండ్ ఆ బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేసి వచ్చాము. సో విల్ బి గోయింగ్ బ్యాక్. కెసినో అనమాట. సో నైట్ టైం చాలా బాగుంది ఆ వ్యూ. ఐ మీన్ చాలా కలర్గా ఇట్లా రిఫ్లెక్ట్ బాగా అనిపించింది మాకు. ఐ థింక్ మైట్ గో కెసినో ఇన్ ద నైట్. సో అప్పుడు ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ ద వీడియో. మేము టైం ల్యాబ్స్ పెట్టాము ఫోన్లో సన్ రైజ్ కోసం. లెట్స్ సీ. అండ్ దిస్ ఈస్ ద వ్యూ ఫ్రమ్ టాప్. అండ్ లెట్ మీ గో టు దిస్ బాల్కనీ. సో ఇది వచ్చేసి కిచెన్. కొంచెం మెస్ అయిపోయింది అప్పటికి. వావ్. ఇప్పుడే సన్ రైజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్. అండ్ డ్రోన్ షాట్స్ కూడా తీసాము ఇన్ బిట్వీన్. So fresh up ayi, we are just having coffee and then breakfast. So let's go out and start exploring Tasmania. So ఇది వచ్చేసి బయట నుంచి వ్యూ.
We just stopped at this location, guys. Look at the view. Asal crazy అనిపిస్తుంది. One of my favorite location in Tasmania. అసలు చాలా 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 నచ్చింది ఈ వ్యూ వచ్చేసి. And now we are here at Mount Wellington. Unfortunately, I couldn't shoot more because of rain. Bags. Now a few jackets. We are just taking a coffee here. Came to Hastings Cave. Let me just show you this. So ఇలాంటి లొకేషన్కి ఇప్పుడు మేము వెళ్తున్నాము తస్మానియాలో. లెట్స్ సీ మంచి విజువల్స్ వస్తాయా లేదా కెమెరాకి అని. వావ్, ఇట్ లుక్స్ సో బ్యూటిఫుల్. టైంకి వర్షం పడుతుంది ఇక్కడ ఫారెస్ట్లో. బట్ గుడ్ థింగ్ వాస్ మేము కేవ్స్కి వెళ్తున్నాం కాబట్టి లోపలనే ఉంటాము. వర్షం పడదు, బట్ చాలా చాలా కోల్డ్ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయంట లోపల. -డిగ్రీస్లో వెళ్తుందంట టెంపరేచర్ వచ్చేసి. సో మేము ఫుల్గా కవర్ చేసుకొని వెళ్తున్నాము. ఇంకా జాకెట్స్ అండ్ క్యాప్స్ అన్నీ ఇంకా ఫుల్గా కవర్ చేసుకొని వీఆర్ జస్ట్ రెడీ టు గో. It definitely is. We're just waiting on a second guide to come up. So we're going to go through in 2 groups. I'll take the first 18 of you in. So if you think you are up here in the first 18 people, just get you to step over to this side. We don't touch any of the formations inside the cave. This cave is still active, so keeping you safe is our priority. Welcome to use flash photography inside the cave. However, we see any little cave creatures such as bugs, crickets, spiders. Just ask that you don't have a flash on them, okay? Or in your guide's eyes. That's not cool. Alright. Everyone feeling okay? Yeah. వెళ్ళే ముందు గైడ్ కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చింది. లైక్ లోపల ఫార్మేషన్స్ ఏం టచ్ చేయొద్దు అని. ఇంకా వీ కెన్ యూస్ ఫ్లాష్ ఫోటోగ్రఫీ. బట్ ఏమైనా ఇన్సెక్ట్స్ అలాంటివి ఏమైనా కనిపిస్తే సో వీ షుడ్ అవాయిడ్ టేకింగ్ పిక్చర్స్ ఆర్ వీడియోస్. సో లెట్స్ గో ఇన్సైడ్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్. Isn't that amazing? So we've got about the same amount of lighting the whole way through on our cave tour today. Now, at any point during the cave tour, if you're not feeling comfortable, please just let me know. సో మాకు గైడ్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉండే లైక్ ఈ ఫార్మేషన్స్ అన్నీ ఎన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫామ్ అవుతూ వచ్చాయి అండ్ ఈ కేవ్ అనేది ఎలా గవర్నమెంట్ ఫైండ్ చేశారు అనేది మొత్తం మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వచ్చింది. సో 1939లో ఒక అతను కేవ్ ఉందని కనిపెట్టి దాన్ని గవర్నమెంట్కి అప్డేట్ చేస్తే వాళ్ళు 1945లో ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ ఇంకా లోకల్స్ అందరినీ తీసుకెళ్ళి సో ఒక అఫీషియల్గా టూర్ చేశారనమాట.
అప్పటి నుంచి ఇక్కడ టూరిజం స్టార్ట్ అయింది. ఇంకోటి ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే 500 to 1000 ఇయర్స్ అయిందంట ఇంత చిన్నది గ్రో అవ్వడానికి. అంటే మీరు ఆలోచించవచ్చు ఇవన్నీ గ్రో అవ్వడానికి ఎన్ని మిలియన్ ఇయర్స్ అయ్యాయో. తను చెప్పే అజంప్షన్ ఏంటనంటే 40 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో నుంచి ఇవన్నీ ఫార్మేషన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అని. సో ఇవన్నీ ఎలా ఫార్మ్ అవుతాయి అని అడిగాము. సో కొన్ని మినరల్స్ అన్నీ కలిసి రెయిన్ వాటర్తో ఒక్కొక్క డ్రాప్ పడుతూ ఇవన్నీ ఫామ్ అయ్యాయి అంట. మళ్ళీ ఇవన్నీ చాలా సెన్సిటివ్ అంట. లైక్ ఇవి టచ్ చేస్తే చాలు బ్రేక్ అయిపోతాయంట. సో అందుకే ఎక్కువ మనం టచ్ చేయకుండా వాళ్ళు చూస్తూ ఉండే. Let's see. Here, this is what you call calcite crystal. I'm going to move forward. సో ఇక్కడ స్టాలిగ్మైట్ అండ్ స్టాలిక్టైట్ అని 2 ఫార్మేషన్స్ ఉన్నాయి. సో స్టాలిగ్మైట్ వచ్చేసి కింద నుంచి పైకి గ్రో అవుతూ ఉంటాయి, ఫార్మేట్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ స్టాలిగ్మైట్ వచ్చేసి పై నుంచి కిందికి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. Down. So basically, to try and explain it best to you, so we're referred to as a solution cave. So when you've got the rain coming down through the air outside, it absorbs carbon dioxide, forming a carbonic acid and oxygen. Then that will make its way down to the forest floor. It will actually pick up the acid in the vegetation in the forest, make its way down through the dolomite rock, in the dolomite. Then it actually will release carbon dioxide, causing it to crystallize. And then that's how you get the start of these fabulous formations. It's a big one. So this one here, this is a stalagmite. So you've got these tights that hang down, the mites that grow up. But this guy hasn't actually broken down off here. It's come from further down in the cave system. Watching heads on here, this one's concussion rock. Got my torch on that second last step. The stage. There's a little bridge just before we get out to the end here. I'm going to stand there and just to make sure the whole group's coming up those steps. It is one spot in the cave where you actually can get a little bit lost in if we don't see the person in front of us. So I'll stand there to guide you. But as you go across, get out there, get to have some photos by all means. But just be mindful that we've got a large group and everybody needs to have. గాయ్స్ దిస్ ఈజ్ ఇన్సేన్. ఎంత బాగా ఫార్మేట్ అయ్యాయో అసలు ఒక్కొక్క ఫార్మేషన్స్. So day 2 was really good. We are completely into nature. So mancha caves chusamu, and then we are here at thermal pool. So we'll spend some time and we'll be heading back home. So this is how our day 2 looks like in Tasmania.